Bhajahure Manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare Bhajahure Manam Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
কথা শুনিয়া আসিয়াছি না, সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি না, তোমার চরণ তলে তোমার চরণ তলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মন কাহিনী ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिहे नमः। Honorable devotees, respectable gentlemen and ladies, beloved children, I was very happy, still I am very happy to meet with you all every day, also tonight. Honorables, devotos, damas y caballeros, amados niños, yo me he sentido muy alegre, muy satisfecho de estar con ustedes. Estaba muy satisfecho y estoy muy satisfecho de estar con ustedes también aquí esta noche. My life as a sannyasi for preaching Krishna consciousness, I have got that charge from my Guru Maharaj. Mi vida como un sannyasi Srila Bhakti Goswami. para predicar la conciencia de Krishna, yo la he obtenido de mi maestro espiritual Om Vishnupad Bhakti Goswami Maharaj. As a sannyasi, Como un sannyasi, my duty to preach Krishna consciousness now and practice Krishna consciousness. mi deber es predicar la conciencia de Krishna y practicar la conciencia de Krishna también.
in Chaitanya Charitamrita, there you can see Yachar Prachar Namir Korodui Karjo. Two things is necessary for preacher. One, himself practice, and to do enlightened for practicing Krishna consciousness to others. En Chaitanya Charitamrita se explican dos cosas necesarias para un predicador. Una de ellas es que él debe predicar la conciencia de Krishna, y otras cosas es que él debe vivir una vida ejemplar acorde con esa conciencia de Krishna que él predica. Mahaprabhu both way given chance to us for preaching Krishna consciousness. Mahaprabhu nos ha dado la oportunidad a nosotros de predicar la conciencia de Krishna. De ambas formas nos ha dado la oportunidad de predicar la conciencia de Krishna. Congregational chanting, that is practicing Krishna consciousness, and to do enlighten others, enlightenment, to give others enlightenment. For that, then at a time, two things we can fulfill: the desire of our Guru Maharaj. El canto congregacional de la conciencia de Krishna, el canto congregacional del Santo Nombre, es la práctica de la conciencia de Krishna. Y el predicar a otros, iluminar a otros en relación con esta práctica, haciendo esto de ambas maneras, uno puede satisfacer el deseo del Maestro Espiritual y la Suprema Personalidad de Dios. It is very good that my English is poor, but my friend Praman Swami, it is explaining very nice. Mi inglés es muy malo, pero mi amigo Pramana está tratando de traducir muy bien. Really, he is very humble Vaishnava. I like Praman very much for that. And by the blessings of Guru Maharaj, I think so. We shall see his more exalted form in future. Pramana es una persona muy humilde, por eso a mí me agrada mucho él. Por la gracia de Guru Maharaj, algún día podremos ver su más exaltada forma otra vez. Then now, Praman Prabhu, you understand the heart of the devotees, what they need from you. Tell Maharaj, he's trying to tell. Ya puedes entender el corazón de los devotos que quieren de ti. Anyhow, preaching life is today here, tomorrow there, and this way I am continuing my Guru Maharaj's mission. La vida de un predicador es estar hoy aquí, mañana allá, y de esa manera yo estoy continuando la misión de mi maestro espiritual. 20 days ago I was in Brazil. Hace 20 días estaba en Brasil, After that in Ecuador, después en Ecuador, and that both place was very irresponsible. Both place, in that both place I have got much response. y en ambos sitios hubo mucha respuesta por parte de la gente. They are already, by the grace of Guru Maharaj and by the
energy of the devotees there, por la gracia de Guru Maharaj y por la energía de los devotos allí, we established their new mart in Brazil. ellos han logrado establecer un nuevo mat en Brasil. Very fortunately, we have got a big land with 3 buildings. Hemos logrado obtener una tierra muy grande con 3 edificios. And there are hundreds of devotees, 200, maybe 300 Y hay aproximadamente devotees. They 200, are cooperating in our mission. o 200 o 300 devotos cooperando allí con nuestra misión. Tiene mucha respuesta, pero mucho... Sí, pero hay que bajarle el efecto y quitarle un poco de agudo con el... Then there we installed the deity Sri Chaitanya Mahaprabhu, Instalamos la deidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu named Sri Gauranga Sundar, y le dimos el nombre de Sri Gauranga Sundar. and there is Giridhariji also, También hay una deidad de Giridhari, and very big festival happened there, 10 days or 12 days. No? y por 12 días hubieron grandes festivales en la ciudad de Sao Paulo. And city Sao Paulo, there it is revealed that our ashram, Y allí en la ciudad de Sao Paulo se ha manifestado, se ha revelado nuestro ashram. through our preaching, many they are sincere seekers, very much enlightened. Y a través de nuestra prédica muchos buscadores sinceros de la verdad fueron iluminados. From there we came to Ecuador, and there also we have got too much response, especially Revati Didi and Rajaram Prabhu. They was very enthusiastic, and within 3 months they make one house for our devotee. De allí fuimos a Ecuador y allí también por la gracia de Srimati Revati Didi y su esposo Rajaram Prabhu, nosotros pudimos ver como en 3 meses solamente, milagrosamente, ellos lograron construir una casa muy bella para que pudiésemos quedarnos y predicar conciencia de Krishna allí. Not only that, En Quito, in Quito, Mane, or Rajdhani, no? Capital of, yes, they are also Brazil capital, and they donated that house in the name of Acharya of Sri Chaitanya Saraswat Math. y bondadosamente ellos donaron esta casa, la pusieron a nombre de la acharya de Sri Chaitanya Saraswat Math. To Sri Bhakti Sundar Govinda Maharaja. Sri Bhakti Sundar Govinda Maharaja. And they are trying to do one piece of land to get for more accommodation for the devotees. Y ellos están tratando de comprar otro pedazo de tierra para hacer edificios, más edificios para dar refugio a los devotos. I think so. They are also, our mart will be very big. Yo pienso que allí también nuestro mat crecerá mucho, será muy grande. And Rajaram Prabhu and Revati Didi, wholeheartedly they are trying to glorify Srila Guru Maharaj. Y allí Rajaram Prabhu y Srimati Revati Didi, ellos están con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, tratando de glorificar a Srila Guru Maharaj. And devotees they are helping so nicely, cooperating nicely with them. Y allí los devotos están tratando de ayudar, cooperar muy bellamente con ellos. Then I come, my home, this Caracas. Y de allí vine aquí a mi hogar, Caracas, For resting. Yeah. For little rest and home comfort, I can stay here, no problem. But that is not my life easiest. I shall stay happily and eat and sleep.
Vine entonces aquí a descansar un poco, a experimentar el placer de estar en regreso en el hogar, pero porque esa no es mi vida, de simplemente sentarme, comer y dormir, el confort del hogar, comer, dormir felizmente. Here, how much I am enthusiasm getting from you all, you are saying to see me. Y ustedes se dan cuenta cuánto entusiasmo yo obtengo al estar entre ustedes. Esto ustedes pueden verme en mí. You are feeling my heart. Ustedes sienten mi corazón. And also, I am getting very good nourishment through Sankirtan here. Y ustedes pueden ver que yo me alimento mucho a través del Sankirtan aquí. Prasadam here, too much good, no doubt. Prasadam es muy bueno aquí, no hay duda. And all the devotee, everybody taking that prasadam I am seeing, and I am very happy to see that our mission here very cooperatively growing happily. Y cuando yo veo a los devotos felizmente tomando ese prasadam, yo me siento muy feliz, y mucho más feliz me siento cuando veo que cooperativamente, en cooperación, ustedes están haciendo crecer esta misión muy rápidamente. I am seeing all the devotees' mood of devotion headed by Sripad Harikirtan Prabhu and Vaishnavi Didi here. Y me siento muy complacido de ver la misión como esta crece bajo la guía auspiciosa de Sriman Harikirtan Prabhu y su esposa Vaishnavi Didi. What can I say more? ¿Qué más puedo decir? You know, few days ago, Vaishnavi Didi's father left this world, but she cannot feel that for our preaching program. Hace unos pocos días atrás el padre de Vaishnavi Didi partió de este mundo. Aún así ella no ha podido ni siquiera lamentar la pérdida de su padre debido a que ha estado muy dedicada a servir a la misión. You know more than me how much she is enthusiastic for our preaching program day and night. Harikirtan Prabhu and Vaishnavi Didi trying wholeheartedly to make successful our preaching. Ustedes más que Dios saben cuánto esfuerzo ponen Harikirtan Prabhu y Vaishnavi Didi en hacer que esta misión crezca y se desarrolle más y más entre nosotros, con la cooperación de todos ustedes. No doubt, I am very much indebted with you all. En realidad yo estoy muy endeudado con todos ustedes. That is, you are also day by day doing much seva here I am seeing, and cooperating with my missionary program, and wholeheartedly you are all joined with that. Y ustedes, yo puedo ver que día a día están tan ocupados haciendo servicio, tratando de cooperar conmigo en mi misión, y esto lo están haciendo de todo corazón. Many of devotees you are here, how many I shall tell the name, all is famous devotees living here. Caracas is famous place for preaching and spreading Krishna consciousness, and our gathering to see, anybody can say it is truth. Yo no puedo mencionar los nombres de todos los devotos aquí, porque hay tantos devotos, tan famosos devotos. Los devotos de Venezuela son tan famosos por su expandir la conciencia de Krishna por todo el mundo. ¿Qué más puedo decir? Ustedes, cualquiera que venga aquí puede ver esto. One thing very much attracting me here, that is mood of exclusive devotion to Guru Maharaj and Mahaprabhu, here very strongly organized. Una de las cosas que más me atrae y me hace venir aquí es que yo puedo ver el humor devocional tan fuertemente aquí manifiesto en la forma exclusiva hacia Guru Maharaj y Gauranga Mahaprabhu. Headed by Sripad Harikirtan Prabhu
It's running so nicely, and he also dedicated wholeheartedly, and near future you will see here nice temple and Nath Mandir in this place for our mission. Esta misión aquí encabezada por Hari Kirtan Prabhu se está desarrollando con mucho entusiasmo y yo sé que muy pronto vamos a ver aquí mismo donde estamos un bello templo erigido y un hermoso Nath Mandir. Near future, if possible, Krishna will take me again here. I must come here. That is home comfort I feel here. Muy pronto yo quisiera poder estar aquí de regreso. Yo sé que Krishna me va a traer aquí de regreso. Le digo que aquí yo me siento en mi casa, me siento tan confortable como en mi casa. But now tomorrow I shall go to Mexico. Pero mañana tengo que ir a México. They are also very good, exalted Vaishnava, Srila Bhakti Kushuma Maharaj. Allí me espera también un exaltado, muy exaltado Vaishnava, Srila Kushuma Maharaj, Organizing a big preaching program. quien está organizando un gran programa de prédica en la Ciudad de México. 11 days program. 11 días en la Ciudad de México. Before I not preach in Mexico City, but Guadalajara and Merida, Yucatan, there I preached before, but this time new for me that examination hall in Mexico. La última vez que estuve en México, yo no fui a Ciudad de México, estuve en Yucatán, en Guadalajara, ¿y otro sitio más? Y en Mérida, pero esta vez voy a ir a pasar mi examen en la Ciudad de México. I do not know failure what is in my life, then I must there get victory, no doubt. I have. Yo no conozco el fracaso en mi vida, por lo tanto estoy seguro que allí también voy a obtener una victoria. Actually, it is not my glorification, it is all the mercy, causeless mercy of my Guru Maharaj. Realmente no es que me estoy alabando yo mismo, sino que confío plenamente en la misericordia de mi Guru Maharaj. Before where I went, I have got much affection and honor and love Cuando from estuve allí, their community people. yo recibí mucho afecto, mucho cariño, mucho amor de la comunidad allí. And I know Srila Maharaj is a good preacher of our sampradaya, in our Yo sampradaya. sé que Kushum Maharaj es un gran predicador en nuestra sampradaya. Not only that, he is a good organizer also. No solo un buen organizador, pero un gran predicador. Then you must expect that our preaching will be very exalted. Por lo tanto, podemos esperar que Preaching nuestra program prédica will be allí very exalted. va a ser muy exaltada, muy exitosa. There are no obstacles so much coming to me, that is, you are so merciful to me, and there also I shall get like that affection I am expecting. Yo no puedo hablar muy bien inglés, pero yo sé que esto no va a ser un gran obstáculo para mí, porque yo sé que allí, por sobre todas las cosas, me espera un gran afecto. And it is good, one way, not to know too much. Y es, de una manera, en cierta forma, es bueno no saber mucho. Some facility also we will get under that unqualification. Y por esta pequeña descalificación, falta de calificación, yo sé que esto me va a facilitar mi servicio. And that is this, that we can spread Krishna consciousness heart to heart, not only through language. Debido a que vamos a poder expandir la conciencia de Krishna de corazón a corazón y no solamente a través del lenguaje. My dear
friend Srinivas Prabhu, he cannot speak English. Mi muy querido amigo Srinivas Prabhu, él no sabe hablar inglés. How much melted heart he have, you know. Cómo He se was derrite su sick 2 corazón. days ago, he was in hospital. Hace 2 But días, today he come to see me, and for embracing me, he whole day he has spent with his ill health. y aun cuando hace 2 días él estaba postrado en un hospital, hoy pasó todo el día simplemente esperando la ocasión para poder abrazarme. Then, what is heart we can understand in Venezuela. Por lo tanto, en Venezuela podemos entender qué es corazón. And it's also giving us good chance to communicate with heart to heart. Y nos está dando la oportunidad de comunicarnos de corazón a corazón. And I am taking that language difficulty happily. Y por lo tanto yo acepto esta dificultad de lenguaje con mucha felicidad. Anyhow, I was very happy here. No doubt you also all was very enthusiastic and gotten happiness. Sin duda alguna que yo aquí me sentí muy feliz y sin duda alguna que ustedes también experimentaron una gran felicidad. And when Mahaprabhu he is preaching the province after province in South India, there also, when he is leaving some province, devotees was very unhappy. Also Mahaprabhu not was very happy. That is, seeing the pain, heart pain of the devotees, he never been happy. But his duty he have done. All over India he preach Krishna consciousness. And that line shown to us, I am going tomorrow morning, then again, if Krishna will give me opportunity to come here, I must come and meet with you all. But tomorrow I must go for preaching Srila Guru Maharaja's conception, what is very exclusive way given by Guru Maharaj. I am trying to spread that as possible by me. Cuando Sriman Sri Chaitanya Mahaprabhu iba de provincia en provincia en India predicando la conciencia de Krishna, sin duda alguna, donde él llegaba la gente se sumergía en éxtasis de amor de Dios. Y cuando Mahaprabhu tenía que dejar una de estas provincias, sin duda alguna, la gente se sentía muy triste. Sriman Mahaprabhu también se sentía muy triste, como yo, debido a que tengo que partir mañana a continuar mi misión. En realidad también me siento triste. Sé que ustedes también se sienten un poco tristes, pero yo debo seguir con la misión que me ha encomendado mi Guru Maharaj de presentar el concepto del amor exclusivo tal y como él me lo ha encomendado. Actually, Karma Sannyas and Vaishnava Sannyas is completely different. En realidad, entre Karma Sannyas y Vaishnava Sannyas hay una gran diferencia. Karma Sannyasi leaving all the karma and affection. El sannyasi de Karma Sannyas abandona todo tipo de afecto y de trabajo. But Vaishnava Sannyasi not leaving anything for the service to Krishna, heart and soul, 24 hours he engaging himself with affection and love to everybody. Pero los sannyasis en la escuela Vaishnava no abandonan nada, simplemente dedican su ser 24 horas al día con amor y con afecto. Preaching style of the Vaishnava Sannyasi with humility, tolerance and giving honor to others, you know what I told maybe
1,000 times to everywhere, Y in everywhere. la manera de predicar de los Vaishnavas sannyasis ya la he explicado en todas partes y ustedes conocen ya miles de veces. Predicar con humildad, con tolerancia y ofrendando todo honor a todas las personas. Our love and affection not for bondage, no? Not for bondage with this mundane world. Nuestro amor y nuestro afecto no es para atarnos a este mundo. This love and affection taking us from this illusory environment to the transcendental, loving, devotional plane. Este amor y este afecto, en cambio, nos está llevando a ese plano del amor devocional, el plano del amor devocional. Here we live, today or tomorrow. From here we leave this body and go out. But where we will go, we do not know. And that time is not in my hand. Cuando vamos a irnos de este mundo puede ser hoy o mañana. Cuando esto va a suceder no sabemos. Esta decisión no está en mi mano. But in this plane, if we can arrange to go forward to that transcendental, loving, devotional world, then we must get super benefit. Again, not necessarily to come back. This illusory environment, Krishna said, Jadgatta nanivartante tadhama paramam mama. Pero si nosotros hacemos el uso apropiado de esta oportunidad que ahora tenemos a mano, nosotros no tendremos que regresar a este mundo, sino que habremos de entrar en ese plano trascendental, tal y como el Señor ha explicado en Bhagavad Gita. Aquel que va a mi morada, él nunca regresa. And there our relationship eternally will be with us. Y allí podremos establecer relaciones eternamente. We not lose their father, mother, brothers, sisters, son, daughters, with everybody in that transcendental world. We will stay for the service, their Lordship, Radha Govinda. Y allí no tendremos que perder las relaciones con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano, con nuestros amigos. Simplemente estaremos allí eternamente para el servicio de nuestras amadas señoritas Sisi Radha y Govinda. Really, that is our own home. En realidad ese es nuestro verdadero our hogar. own home. Then we are trying to give connection here to our friends with that Krishna consciousness. Por lo tanto, estamos en este mundo tratando de establecer una conexión de nuestros amigos con ese mundo trascendental de conciencia de Krishna, a través de la conciencia de Krishna. I am completely fallen soul and I have no quality and qualification. I believe it not only by mouth I am telling to you, but that little but beauty, very small word, but it is very good word. My Guru Maharaj is not unqualified and he is highly qualified in Krishna consciousness and non-different with Nityananda Prabhu, I believe it. And he has so much power, and through his power I am enlightened and sitting in front of you all and trying to give some connection with that transcendental abode. Yo soy un alma muy caída y esto no lo digo simplemente de la boca para afuera. Realmente yo me siento así, yo lo creo así. Pero mi maestro espiritual, mi maestro espiritual es un alma extremadamente poderosa y elevada. Y él me ha dado a mí su misericordia y por su gracia y su poder es que yo me encuentro hoy frente a ustedes tratando de darles alguna conexión con ese mundo trascendental. If you try to practice and that line of Krishna consciousness by the grace of
Srila Guru Maharaj, you must get victory in your life. Y si ustedes practican la conciencia de Krishna tal como he explicado, ustedes habrán de recibir la victoria en la vida. Y quiero agregar anteriormente que Srila Govinda Maharaja había dicho y que mi maestro espiritual no es diferente de Nityananda Prabhu. Por lo tanto, yo creo esto y por eso, con el poder de mi Guru Maharaj, yo me encuentro ante ustedes hoy. It is my, you can say, this is my desire or goodwill or blessings, anything you can consider it, but it is my heartfelt desire. When you are joined, you in this line of Krishna consciousness, especially exclusive line of Srila Guru Maharaj, you must get victory. And it is my prayer to Lord Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ustedes pueden aceptar que esto es una bendición o simplemente mi deseo, pero realmente es mi más sincero deseo en el corazón que ustedes que se han unido a esta misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ustedes obtengan toda victoria. Por la gracia de Mahaprabhu, por la gracia de Nityananda Prabhu y por la gracia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. If I shall not mention my Siksha Guru's name, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, that will be very bad for my spiritual life. Pero si yo no menciono a mi Siksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, sería muy malo para mi propia vida espiritual. And by His grace, Por su gracia, also I am here in front of you all. estoy frente de todos ustedes esta noche. Then my relationship with His Divine Grace was very close. Mi relación con su Divina Gracia fue muy cercana, muy íntima. I know Him from my childhood. Lo conocí desde mi niñez. I am little hesitating now, that is hearing from others, yeah, I am exploiting His name, but it is not truth. Truth is that through His mercy, the Krishna consciousness, by the grace of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, entered into this Western world. A veces me siento un poco incómodo, a veces mencionando su nombre, porque algunas personas piensan que estoy explotando el nombre de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pero no es así. Realmente yo pienso que es por la gracia de Srila Prabhupada, que recibió la gracia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que le ordenó que viniera a traer la misericordia de la conciencia de Krishna al mundo occidental. He made first tunnel blasting the ego of Western world. Él hizo el primer túnel dinamitando el ego del mundo occidental. And by His grace and mercy, Y por su gracia y su misericordia, we entered into this Western world. hemos entrado en este mundo occidental. Today many preachers preaching, but they give that prestige to him or not, but I must say I am too much indebted, and my full respect and gratitude to his lotus feet I must pay in every meeting. Muchas personas hoy en día vienen a predicar en el mundo occidental, pero en lo que a mí respecta, yo debo ofrender todo mi respeto y mi cariño a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque por su misericordia yo estoy aquí predicando la conciencia de Krishna. Actually, my 80% friend, they all the disciples of Srila Swami Prabhupada. Y el 80% de mis amigos son los discípulos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Vishwas Bhaktivedanta Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Vishwas A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj ki Jai. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai.
Harinam Sankirtan ki jai. All the venerable and devotees ki jai. All world devotees ki jai. Sri Rupanuga Sridhar Ashram ki jai. Jai Srila Hari Kirtan Prabhu ki jai. Srila Bhakti Bhavan Janardhan Maharaj ki jai. Srila Bhakti Ananda Sagar Maharaj ki jai. Jai Mahananda Prabhu ki jai. All the devotees ki jai. Jai Vaishnavi Mai ki jai. Gaur Pramanande Hari Hari. Now we shall chant. Anything? Anybody wants to speak? Maharaj, you wants to speak something? Maharaj? Then we shall chant today, not to make any chaos. I only understand Dandavat Guru Govinda. And what he told I do not know. But I can guess he glorified Praman Prabhu. Also he is good friend of Praman Prabhu. And he is trying to arrange for crying of Praman Prabhu's wife. Anyhow, if it is wills of Krishna, that will be, and very nice. I cannot understand Spanish, what is told. Anyhow, now we shall chant. And my gratitude, blessings as appropriate to you all, and it is my standing invitation for you all. When you will get opportunity, please come to our Navadvip Math, that is your math. We make ashram for the devotee. We make ashram in Puri, we make ashram in Vrindavan, but for the devotee. If devotee not will stay there, not will go there, what shall I do with that building? Actually, it is my standing invitation. Everybody, for everybody, please come to Navadvip, stay there a few months. Cannot stay forever, that is visa problem. I am facing always everywhere. What is the secret to obtain Nityananda Prabhu's mercy? The secret to get Nityananda Prabhu's mercy. That is serve to Nityananda Prabhu's devotee. Yes. That is the secret. Servir a los devotos de Nityananda Prabhu, ese es el secreto. In English, some expression, if you love my dog. Si me amas a mí, ama a mi perro. If we need the affection of Nityananda Prabhu, we shall try to serve his devotees. Si queremos el afecto de Nityananda Prabhu, tenemos que servir a los devotos. Nada más estaba diciendo, finalmente quiero dar a todos ustedes mis bendiciones y quiero darles mi invitación para que ustedes vengan a visitarnos, a visitarle en Navadvip y también en Jagannath Puri y en Vrindavan, porque hemos construido unos ashram. Tenemos el ashram en Navadvip, el ashram en Jagannath Puri y el ashram en Vrindavan. Pero ¿qué voy a hacer yo con estos edificios? Los ashrams están allí para el servicio de los devotos. Si los devotos no están allí, ¿qué hago yo con estos edificios? Así que por favor, mi invitación es permanente a todos ustedes, que por favor vengan para que pasen un tiempo allí. Sé que no pueden quedarse permanentemente allí porque siempre hay problemas de visa, pero tanto como sea posible, por favor, vengan y denles la oportunidad de servirlos allí en el Dham. Radha Madhava Jaya Kunda Vihari Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabho, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari. Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Yashodanandana, Jaya Brajajana Ranjana, Jaya Brajajana Ranjana, Yashodanandana, Jaya Brajajana Ranjana, Jaya Brajajana Ranjana, Jaya Yashodanandana, Jaya Brajajana Ranjana, Jaya Brajajana Ranjana, Yashodanandana, Jaya Brajajana Ranjana, Jaya Brajajana, Jaya Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Yamuna Vanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabho, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Yamuna Tiravadhari, Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabho Girivaradhari, Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabho Girivaradhari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabho
De Hare Krishna mañana porque tenemos el día siguiente domingo. Ahí está.
Bhakti
All